Radha Govinda Manava ki jai, Shri Prabhupada jai, Radha Shiva Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue reading Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 14, King Pururava enchanted by Urvasi, verse 24. Speak in French or English. Alternatively. French. Daya. Purusha Shrestha. Ramayantya. Arata. Reme. Suravihareshu. Kshetrarataharishu. Dayasa Purusha Shrestha. Dayasa Purusha Shrestha. Ramayantya Yatarataha. Ramayantya Yatarataha. Reme Suravihareshu. Kamam Sheitaradadishu. Dayasa Purusha Shrestha. Ramayantya Yatarataha. Reme Suravihareshu. Kamam Sheitaradadishu. Dayasa Purusha Shrestha. Ramayantya Yatarataha. Reme Suravihareshu. Kamam Sheitaradadishu. Dayasa Purusha Shrestha. Yamayanta Yatarata. Reme Suravihareshu. Kamam Shetraratadishu. Dayasa Purusha Shrestha. Ramayantya Yatarataha. Reme Suravihareshu. Kamam Shetraratadishu. Dayasa Purusha Shrestha.
Ramayancha Yatarata Remesura Vihareshu Ramam Chetraratadishu Taya Sapurusha Shrishto Ramayancha Yatarata Remesura Vihareshu Kamam Chetraratadishu Taya. Taya With her. with her. Saha. Sa He. Purusha Shrestha. Purusha Shrestha, The best of human beings. the best of human beings. Buddha. Ramayamcha. Ramayamcha, enjoying Yataharata. Yatarata, As far as possible. as far as possible. Reme. Enjoy Enjoy. Sura Vihareshu. Suraviharishu, In places resembling the heavenly parks. in places resembling the heavenly parts. Kamam. According to his desire. According to his desire. Chetrarata Hadishu. Chetraratadishu, In the best gardens. in the best garden. Like Chetrarata. That's Chetrarata. Translation by Sheikh. Shukadev Goswami continued. The best of human beings, Urura, being freely enjoying the company of Urvasi, who engage in sexual activities with him in many celestial places, such as Kshetrarata and Nandana and Kanana, where the demigod enjoy. Traduction. Shukadev Goswami continue. Ururava, le meilleur des êtres humains, commença à jouir en toute liberté de la compagnie d'Urvasi dans des activités sexuelles dans les planètes célestes, les nombreuses planètes célestes, comme celle de Chaitrarata et Nandana Kanana, là où les devas jouissent de la vie. Verset 25. Rama Manastaya Devya Padma Kinchalka Kandaya Tanmuka Moda Mushito Mumudehar Kanam Bahun. Translation. Urvasi's body was as fragrant as the saffron of a lotus. Being enlivened by the fragrance of her face and body, Ururava enjoyed her company for many days with good jubilation. Verset 25, traduction. Le corps d'Urvasi était aussi parfumé que le safran d'un lotus. Étant agréablement séduit par le parfum de son corps et de son visage, Pururava apprécia sa compagnie pendant de nombreux jours avec grande jubilation. Texte 26. Upashanu Upashin Hindru Kandarvan Samodo Shayat Urvasiraitam Madhyam Ashtanam Nashisho Bate. Translation. Not seeing Urvasi in his assembly, the king of heaven, Lord Indra said, "Without Urvasi, my assembly is no longer beautiful." Considering this, he requested the Gandharvas to bring him back to his heavenly planet. Verset 26. Ne voyant pas Urvasi dans son assemblée, le roi des cieux, le Seigneur Indra, dit: Sans Urvasi, mon assemblée ne me semble plus aussi belle. Considérant cela, il demanda au Gandharva de la ramener dans les planètes édéniques. Verset 27. Et upecham maharatre tamasi pratipashtite Urvasya urano jarur
Yastora Jani Jayaya. Translation. Thus the Gandhava came to earth, and at midnight, when everything was dark, they appeared in the house of Purava and stole the 2 lamps entrusted to the king by his wife Urvasi. Traduction français, verset 27. C'est ainsi que les Gandharvas vinrent sur terre, et à minuit, quand tout était très sombre, ils apparurent dans la maison de Purava et volèrent les 2 agneaux qui avaient été confiés au roi par sa femme Urvasi. Purport. The dead of night refers to midnight. The Mahanisha is described in the Shmitri mantra. Mahanishadvagati ke Ratrev Madhyama Yamahu. 12 o'clock midnight is called the dead of night. Teneur et portée. Le milieu de la nuit se réfère à minuit. Mahanisha est décrit dans ce Shmiti mantra où Mahadishadvet Katike Ratrer Madhyamam Yamayohu. Le minuit qui correspond à 12 heures au milieu de la nuit est appelé le cœur de la nuit, Dead of Night. Omaganati minandasya gananjala shalakala shachuru militam yena tasmai shivravi namaha. Shi chaitanya mano bishtam shtapitam yena bhutale swaya rupam kadamadhyam dadati swapanantikam. E Krishna karina sindhu dinam bandhu chagatpate Gopesha gopika kantara da kanta namastute Tapta kanchana gorangera de vrindavaneshwari Shavanu sute devi pranamani haripriye Anchakalpata rubhyascha kripa sindhu yayvacham Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here we are being described how the king Pururava was in ecstasy with his wife Urvasi and enjoying with her in nice palace, nice place, nice everything. Because some the devatas, they arrange some nice places for the people to enjoy in general. Like we see here, also in the past there were some gardens arranged in the center of the town for the citizens to stroll and to take air and change their mind, and with every facility to associate in between themselves and also with the opposite sex. So these arrangements are done on earth, and you can see they are done in heaven, but in a much more opulent and in a much more opulent way. Donc on peut voir qu'en fait le roi Pururava, qui était un des grands rois dans la culture védique, était tellement amoureux de Urvasi, la déesse hédénique, que donc le temps passait, et donc il se divertissait dans les jardins qui sont faits particulièrement de manière très opulente dans les planètes édéniques par les dévas. Donc on voit que sur Terre aussi il y a la même chose. Dans les grandes villes, on arrange des jardins pour que les gens puissent changer d'air, s'associer entre eux et puis aussi s'associer avec les personnes du sexe opposé. Donc ces arrangements sont faits ici sur Terre, et on peut comprendre que sur les planètes édéniques, les mêmes arrangements sont faits parce que d'une manière
beaucoup plus grandiose parce que les Devas ont beaucoup plus les moyens de remuer la terre, remuer les végétaux, faire des arrangements tout jolis, des grands palais, etc. etc. So we can understand that it must be much more beautiful because Devatas have this facility to move elements in a much easier way than us. They create and manipulate planets, they have supernatural powers, they have all this kind of elements given by the Supreme Personality of Godhead to rule different planets, so what to speak of to rule different gardens. For them it's nothing. But we can see also how Pururava is in a certain way intoxicated by all this arrangement. He is not only intoxicated by his wife, but he is intoxicated by the whole all this kind of arrangements that's around him. The company of the friend of Urvasi, the nice garden, the nice lotuses, everything nice. But also the time is ticking. Tick, tick, tick is going on. And we see that after some time here, we see Lord Indra who is wondering about Urvasi. Where is she? She is not here, because we can understand that King Indra is also somewhat attached to Urvasi, because Urvasi is supposed to be one of the most beautiful damsels in heavenly planets. So in a way, he is feeling some separation, and he understood the situation, so he wants to bring her back, and he sent some Gandhava with a special plan so that they can bring back Urvasi. So that's why after some time we see the Gandhava who devise a plan, and they steal these two lambs. They are pet animals, but maybe they have something past with Queen Urvasi. So these two, these Gandhavas, they steal these two lambs, knowing well that Urvasi will be disturbed by that, and she will complain to her husband, and the husband will be obliged to do something. They know the sequences, how it's going on. So the plan was like that. So, it's also an arrangement, donc en français. Donc on peut voir comment en fait le roi a été quelque part intoxiqué par la beauté de sa femme, mais aussi ce qu'il y a autour, les amis, les beaux palais, les beaux chars, les beaux lacs, les belles forêts, les beaux jardins, etc., etc. Et en fait, il n'est pas le seul à être attaché, parce qu'on voit que le seigneur Indra, lui aussi, il remarque la disparition d'Urvasi. Et après un certain moment, il demande à ce qu'elle soit ramenée. Et pour ça, il fait des plans un peu de commando, quoi. Des plans un peu rusés. Et donc il envoie les Gandharvas aller voler les deux agneaux qui étaient les animaux favoris d'Urvasi dans le palais royal, sachant bien que Urvasi serait dérangée par cela, qu'elle se plaindrait à son mari, qui lui-même se mettrait à rechercher ces agneaux-là. Donc en fait, tout ce plan respire beaucoup la conspiration et les ruses et les combines pour faire avancer les plans. Donc on voit qu'en fait, tout cet arrangement, le roi Pururava, en fait,
comme il est très attaché, Krishna fait un arrangement pour que la pièce de théâtre s'arrête et qu'il reprenne ses sens. Donc c'est quelque part une grande miséricorde pour lui, parce que Krishna fasse ses arrangements à travers l'intoxication des planètes édéniques, tout ça, et puis qu'aussi Krishna inspire le cœur d'Indra pour qu'il fasse des plans pour déranger le rêve de Pururava. Parce qu'il faut savoir que Pururava, si on en parle dans le Bhagavatam, c'est une âme extrêmement élevée. Donc il peut arriver que pendant un moment, dans le Grihastha Ashram, il s'égare, mais Krishna fait des arrangements pour pouvoir le ramener à la réalité. So in this pastime we see that the Lord in a way is concerned by the future of Pururava, because this king is in the Srimad Bhagavatam, is a great devotee of the Lord. But we see that he has been enticed in a situation by his wife, by the atmosphere, the space-time that surrounds it, and he makes a plan so that the dream will be over. In a way, he arranged something for King Pururava to awake to the real situation. So we can see that it happens that sometimes devotees are enticed and their mind is captured in some especially when we are engaged in Grihastha life. These kind of things does happen. Even we are devotee, we can see in the material world where everybody have been in such a kind of situation. But the devotees as well, also. But the difference is that Krishna makes arrangements so that the devotee doesn't stay too long in such an intoxicated situation. And the arrangements are here. We don't see it first as a mercy, because it's something hard. It breaks some attachments, it's not so easy. But after some time, we realize, oh, the Lord was merciful in making some arrangements so that we can go out from the intoxicated state. Donc, pour un dévot, en fait, la protection du Seigneur est toujours là. Et même si le dévot semble s'égarer dans des sentiers obliques, Krishna fait des arrangements pour qu'il puisse retrouver la raison. On a un exemple aussi un peu similaire avec Yamunacharya, qui pendant un moment a joué le rôle d'un roi qui était bien dans son royaume, etc. Et son maître spirituel a aussi fait des plans très rusés pour pouvoir le sortir de cette situation et le ramener à nouveau dans la sphère dévotionnelle. We have also another similar example in the case of King Yamunacharya, who was an acharya, but for some time he have been entrapped in the role of a king, and his spiritual master devised a trick in order to bring him back in the devotional atmosphere. So like that, we have many examples also like that, like also this in our disciplic succession. Who was that sage? I don't remember. Anyway, so
intoxication is like that. Not only women, wine, LSD, drugs, etc., but the whole of set of situation in a society where everything is easy, like we live nowadays in our society. We live in a kind of intoxicated society. Why is it in a state of intoxication? Because first of all, they are in deep ignorance of what is the body and what is the soul. So they believe in the theory that have been advertised by the parents, by the teacher, by the government, by everybody, that we are the body and that we should strive for the comfort of the body. Whilst nobody is caring about the comfort of the soul, which is the main person, the driver of the car. Mama mamaya yantra hudani mayaya. Wow. The living beings are situated in the body like someone in a vehicle or a car, like that. So this knowledge is completely ignored in the society, and this has the result to plunge people in a state of intoxication, in the sense that they think that everything is soaking in the ghee and everything is nice in our society. Because the demands of the body are supplied, but we see that they are supplied, but the people are still striving for more comfort. Then they have electricity, then more comfort. Then this, so many gadgets, so many gadgets, and they think they are more comfortable. But actually their mind is more entangled in the internet of the material nature. But they don't realize it, because they are identified with the body, basically. Donc le problème... Donc on voit que le roi était bien intoxiqué dans son rôle de roi, avec jolie demoiselle, joli palais, etc. Et on peut voir qu'en fait, dans notre société, on vit quelque chose de similaire. L'intoxication, c'est pas juste les drogues, les jeunes filles, le vin, mais c'est aussi tout un environnement qui fait qu'on oublie les nécessités de l'âme. Et la grande ignorance qui contamine notre siècle, elle réside dans le fait qu'on a été habitué déjà de notre plus jeune enfance, à considérer que nous sommes le corps et que le but de la vie, c'est de parfaire les besoins du corps. Et on peut voir qu'après des années, tellement de choses ont été raffinées pour pouvoir mieux accéder à un confort du corps, et on peut voir que les gens demandent encore plus de confort, et ils l'ont, et ils demandent encore plus, et ils l'ont, mais en fait, ils sont toujours troublés du mental, et toujours à chercher encore de nouveaux objets des plaisirs. À nouveau, c'est une course infinie, parce que les sens, c'est comme le feu, ils n'ont pas de limite, ils peuvent consumer à l'infini. L'avidité, la colère et la concupiscence sont les trois portes qu'il faut fermer, que recommande Krishna à Arjuna. Et on peut voir que ces choses-là, en fait, c'est comme le feu, on les satisfait un petit peu et ils demandent plus, et encore plus, et encore plus. Donc la tendance à l'être humain, c'est d'avoir plus de facilité pour jouir des plaisirs sexuels, plus de partenaires, plus de moyens financiers, plus de conquêtes sur les autres sociétés, les autres nations, les autres catégories d'hommes qui n'ont pas autant de facilité. Et donc, tous ces arrangements font que les gens rentrent dans une situation infernale. Ils sont déjà, leur destinée c'est l'enfer, mais déjà maintenant,
les circonstances de vie deviennent petit à petit infernales. Quand le mental est pollué, les activités sont polluées, finalement l'eau, l'air, la terre, le feu, tout devient pollué. Il n'y a pas de limite. C'est comme un feu. Il commence, il s'éteint. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à ces trois mots de l'existence conditionnée. So, we see that this tendency to enjoy is here in every living entity. And Krishna says in Bhagavad Gita that there is three doors right open for hell: greed, lust, and anger, which are compared with fire. Once you set a little fire, then there's no limit. It goes, it goes, it goes. We see with women, they want to enjoy this woman with this, so many facilities. No limit. With money, same. Accumulating. More company, more investment here, that will bring more back. Exploit more the natural nature. More and more. There's no end to that. And anger, it's the same. You start to sparkle. You sparkle to other entity, then this nation is becoming an enemy. Let's plunder him. And they throw and they start a war. It's like that. Because of greed. They want to accumulate too much. They are not satisfied with the self because they deny the self. The real problem of our society is this way. We deny the comfort of the self, of the soul. We don't know that the real happiness resides in not in satisfying the mind and the senses, but satisfying the soul, the inner soul. And this you can do by satisfying Krishna, who is the super soul, the soul of the all souls. So we are in a way like revolutionary people, because we try to cure the deep sickness of this society at the root, the real problem. Donc le problème de notre société, c'est que les gens essaient de se satisfaire les sens, le corps, etc., en négligeant le fait que le vrai bonheur se trouve au fond du cœur, en satisfaisant l'âme, qui peut être satisfaite quand on satisfait l'âme de toutes les âmes, l'âme suprême qui est Krishna. Donc le processus n'est pas du tout le même, complètement à l'opposé de ce que propose la société. Et dans ce sens-là, en fait, les dévots sont des révolutionnaires parce qu'ils sont complètement en contre-courant. C'est ce que dit le Bhagavatam dans le premier chant. Je ne sais plus quel verset, où il est dit que le Bhagavatam est en quelque sorte une écriture révolutionnaire qui vise à changer les habitudes profondes de la société. Et donc qui s'attaque au problème à la racine, plutôt que de proposer des situations qui seront temporaires, éphémères et superficielles. So, the cure for all these sicknesses is just to satisfy Krishna. Why satisfying Krishna? This I have explained. And the subproduct, the result will be that the mind will be pacified, the senses will be pacified, the activity will also be pacified, and other living being will pacify, and material nature will as well be satisfied. If sacrifices are accomplished, then rain will come. With rain, plenty grass, plenty cow,
plenty riches, plenty food. Very, it's not supernatural, it's just natural. Donc le principe en fait, de retrouver une société saine, de bon aplomb et centrée, et en fait de satisfaire Krishna par des sacrifices. Et Krishna explique que de tous les sacrifices, c'est bien le japa qui est le plus intime et qui est le plus apprécié de Krishna. In all the sacrifices, Krishna says in Bhagavad Gita that the japa is the most intimate for Krishna and the most appropriate to satisfy him and even develop a relationship with him. Just with japa. Very cheap and very common and very easy. Donc le fait de pratiquer le japa est en fait le moyen de satisfaire Krishna, et donc la conséquence c'est que the consequence will be that rain will come, you will pacify your mind, your senses, you will pacify your activities, all also living entities, you pacify the devatas as well. The weather will become nice and you can get riches from the grass through cows, trade, and things that doesn't exploit the material nature in such ugra karma, in such a heavy way. No need of these big factories with big hammers, big bolts, big screws, big everything. Just local, with what we can do fire, with what you can collect around yourself. Krishna arranged for every part of the earth to have his kind of things that you can build your house, you can feed yourself, everything different. But here we have lentils, here we have wheat, we have wood. In other places they will have dal, they will have rice, they will have bamboos to build something. Krishna arranged in every quarter of the earth for people to be able to maintain themselves with what is already around them. Donc Krishna arrange en fait pour que dans chaque endroit de la terre, il y ait de quoi vivre avec ce que fournit les éléments autour de nous. Donc on voit qu'ici, il y a du blé, il y a des lentilles et tout. Ailleurs, il va y avoir du riz ou du dal et du bambou. Ici, c'est un autre type de bois. Partout, il y a comme ça des arrangements qui sont faits. So Krishna, in a way, is looking upon the living beings, the human beings also. And we have not to be fearful as to be in need of something. Krishna will provide. Donc le fait qu'on satisfait Krishna, Krishna n'a aucun problème pour donner les facilités à tous les êtres vivants pour satisfaire leurs besoins. Mais on peut voir que pour les dévots, en fait, un soin particulier est mis, et en fait, s'ils peuvent entraîner par leur exemple d'autres êtres, et bien, en fait, ça va provoquer une révolution sur la terre, le fait que les choses vont se stabiliser. So if devotees, by their example, they can be appreciated by some portion of the population, it will be enough to change the course of time, and people will realize, it's another way to conceive life and change things in a deep way. So that's the aim of our Krishna consciousness movement. And we start little, but it will be propagated, and nothing can stop it because it is the will of the Lord. It is the will of the Lord, and it will come in reality after some time. Donc on peut voir qu'en fait, le simple fait de donner l'exemple
et de propager cet exemple aux autres va faire que les gens prennent conscience qu'il y a une autre manière de concevoir la vie et de faire les choses. Et ce changement amène à des grosses révolutions. Et c'est donc le but du mouvement pour la conscience de Krishna, de provoquer cette prise de conscience. Et elle va se faire, parce que c'est le désir du Seigneur. Qui peut contrecarrer les désirs du Seigneur? Les désirs du Seigneur, et rien ne peut l'arrêter. C'est une question de temps et de purification. You may have some question of commentary about these verses. Oh, it is nice in heavenly planets. Oui, alors, le roi est mis face à une situation, tu as dit, un arrangement de Krishna, pour qu'il puisse peut-être alors nettoyer ses mauvaises conceptions de la vie matérielle et son attachement à Upati. C'est ça, voici. Mais alors, est-ce que c'est toujours on a besoin de rentrer dans le mur pour guérir, ou est-ce qu'il y a un moyen de, par la sagesse, réussir à éviter d'avoir un arrangement de Krishna pour progresser sur ce chemin? Oh, in English, tu pourrais le dire en anglais? There is other way than to get into the trouble and special Krishna arrangement to learn things, and if we can be wise and before the problem comes we can learn the same things and progress quickly in this regard instead of being... Oui, ce genre de situation, tout le monde la rencontre. Mais on peut comprendre avec l'intelligence en lisant justement des histoires comme le Bhagavatam, et puis en voyant aussi des situations autour de nous. Des copains, ceci, cela, tellement de choses qui se passent. On voit aussi des situations chez les autres se dérouler, et on comprend qu'en fait, après un certain temps, les choses, Krishna les fait changer, et des situations comme ça sont en fait en général temporaires. La différence entre les karmis et les dévots, c'est que les karmis vont recommencer un plan avec autre chose. Ils vont mastiquer ce qui a déjà été mastiqué, mais avec un autre parfum. Le chewing-gum va le parfumer à autre chose, et ça sera le même. Et encore, et encore. En fait, il n'y a pas de fin. Ça fait des trilliards d'années que l'entité vivante fait la même chose, et puis elle essaye le plan parce qu'elle n'a pas d'autre alternative. Elle est coincée quelque part, parce qu'elle n'a pas de connaissance. Il faut se poser un peu la question, comment mettre fin à ça. Mais tu dis que le roi, c'est un maître spécialement... C'est pourquoi on a des histoires comme ça dans le Bhagavatam, parce que ça s'applique à tout le monde. So this kind of story that we are enamored by a lady or by a situation or by some attachment to a job or whatever. It is described in the scripture so that people can realize it is so easy to get this kind of attachment. Even in a royal and so elevated situation, up to the devotee, we see in between ourselves. We see in between ourselves. You are also thrown in this case from time to time. But that's why there is this description in the scriptures, because it is applying to the majority of people. They will be confronted in such a situation. But we can see that at the end, Krishna made some arrangement. He understood why he have been puzzled and that he have been put astray, lost
from spiritual path. He lost it. One of the beauties of Srimad Bhagavatam, because Bruno's question was there is another way other than having to go through this that we can speed up our path, is that right? Mm-hmm. Well, this is the way. Well, you could say this is one of the way. By hearing attentively Srimad Bhagavatam, in particular this subject, this particular pastime, if you hear it attentively from the right source, this will help one to get the realization, the inner knowledge or the inner realization that's required, so you don't, the tendency to enjoy like that is removed from the heart. Bhagavatam is spoken in such a way as like this. It's not just incidences that take place on this earthly plane or universal plane, but there's various pastimes that are there, so that by hearing them we can become freed of those tendencies ourselves. It's not just a story from a novel. These are actually all related to Krishna, and if we see it in that light, then we can become purified of the very tendency to become victims of unnecessary entanglements, whether we're men or women in this world. It's very purifying. It's just like in the 10th canto we see demons are killed by Krishna, and each of those demons represents various kinds of unwanted, or let's say anarthas, unwanted tendencies or desires which we all have in this world, are removed by hearing those pastimes. The quality of our hearing or our absorption or understanding, etc., obviously is involved. But they're there not just for the sake of it, just to tell us what's going on in this world, but to also written in such a way, or presented in such a way that those pastimes can help purify us. We start to get realizations not to go into that direction in life. That way you can help speed, other than having to go through it literally again and again until you realize. Yeah. It's It's shorter. Bhagavatam is medicinal, and each pastime has its medicinal purpose as well as its objective goal. There's medicinal purposes or medicinal effects on our lives. Makes sense or not? Yeah, to prevent us from making all the time the same. Yeah, it helps to give you the intelligence. Shastra gives you the intelligence not to become victimized Again and again. by weaknesses. Question of faith after. Well, that grows from that hearing and association, natural development. Shastra is like a weapon which cuts. So when a shastra, one's a weapon, one is the weapon of knowledge. So when we receive that weapon of knowledge, then it can cut out these illusory ideas of being aware. We hear attentive. Shrimad Bhagavatam ki. Jai. Prabhupada Forget ki. the water issue. There's a water issue today, isn't it? Yes. Between 3 to 5, nobody has. Can we drink water? You take a bottle just before. We can drink water. You're not allowed to drink water during that time. Yeah. No water. You have a bottle. Nirjal. 2 hours. We can drink Avian water or something. Ah, yeah, like yeah. that. With it. So if you want Avian water, Maharaj have some. Actually, I don't have any. I don't have any left. So we buy for you. Well, there might be some.